হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আগের ভিডিওতে আমরা শুধু ইবিসপেন্টেক্সের কিছু টুল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে ইবিসপেন্টেক্সের সাহায্যে কালার ব্লেন্ডিং করা যায়। তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আমাদের ইবিসপেন্টেক্সের হোয়াইট ক্যানভাসে আসতে হবে। এরপর আমাদের ব্রাশ টুলের সাহায্যে ডিপ পেন হার্ট সিলেক্ট করতে হবে। ডিপ পেন হার্টটি আমরা সাধারণত আউটলাইন দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। এরপর আমাদের ড্রয়িং টুলের সাহায্যে একটি সার্কেল এঁকে নিতে হবে। সার্কেল আঁকার ক্ষেত্রে আমাদের স্টেবিলাইজারটা অফ করে রাখতে হবে। এরপর আমরা সার্কেলটিকে তিনটি অংশে ভাগ করে নেব। তিনটি অংশে ভাগ করার ক্ষেত্রে আমি ড্রয়িং টুলের স্ট্রেট লাইন টুলটি ইউজ করব। এরপর আমরা ইরেজার টুলের সাহায্যে বাইরের যে অতিরিক্ত অংশ রয়েছে সেটি মুছে ফেলব। এরপর আমি একটি নিউ লেয়ার নিয়ে নেব। নতুন যে লেয়ার নেব সেটি আমরা আগের লেয়ারের নিচে রেখে দেব। এরপর আমি ম্যাজিক ওয়ান্ডের মাধ্যমে যে অংশটি প্রথমে কালার করব সেটি সিলেক্ট করে নেব। এরপর আমাদের যে কোনো একটি কালার সিলেক্ট করতে হবে। আমি আমার ইচ্ছে মতো যে কোনো তিনটি কালার সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এরপর এভাবে আমাদের প্রতিটি অংশ সিলেক্ট করে কালার করতে হবে। এরপর আমি ইরেজার টুলের সাহায্যে স্ট্রেট লাইনগুলো মুছে ফেলব। এরপর ব্লেন্ডিং করার ক্ষেত্রে আমরা এয়ার ব্রাশ নরমাল টুলটি ব্যবহার করব।
এরপর আমরা ইরেজার টুলের সাহায্যে বাইরের যে অতিরিক্ত অংশ রয়েছে সেটি মুছে ফেলব। এরপর আমরা প্রথমে যে লেয়ারটি নিয়েছিলাম সেটি হাইড করে নেব। এভাবে আমরা খুব সহজে ইবিসপেইন্টেক্সের সাহায্যে কালার ব্লেন্ডিং করে নিতে পারি।